అవుగా పెట్టుకున్నా ఉంది, నాకేం రావడం లేదు. Hi friends, good evening to everyone. I'm sorry for a bit late to start the live session as expected. So can you please, can you please all confirm whether you can able to hear my voice or you can able to see my screen in the chat box here.
I'm just repeating. Like, let's go to quick start the session. Before that, can you please give confirmation whether you can able to hear my voice and able to see my screen? Also, the list of users who joined, can you please mention your name in the chat box so that I will make sure all our candidates has attended and jump into the session as early as possible. All, can you please ping your names in the chat box? Can you all please ping your names in the chat box so that I will be aware whether all our people has joined. I noticed that Keshav, Chaitanya, Rani, and is there any other guys who hasn't mentioned anything in the chat box? Just bear with me for another 1 or 2 minutes to make sure all our candidates has joined. It's gonna an important stuff. Sorry, like if for any my screen is not clarity, can you please increase your video quality in the YouTube settings option? It will not more than 30 minutes, so go for the better quality. Just give me another 40 seconds. Okay, friends, like we have a good count and we are good in go for today's topic. So many of the fellows will like who has been trained in this classroom environment, they will have some common questions like how we will get the real-time requirements. Why? Because in the classes the tutor will say go and create a table, get the data from here, based like create a column or create a measure, pull this visual, drag and drop the column. So this kind of uh, learning will be adopted by any coaching center, but really the students or the folks who are in the learning process will get little worry how in the real time we all the get the requirements. So our main focus is to get some better picture on this by going through this tutorial. And another thing is how it will be in the real time, whether we need to work individually or there will be somebody who will supervise or who will lead us, and what will be our role, what kind of responsibilities they will assign us, what is the team size. So these are all the common questions again come into mind to this classroom training. So we will try to bring some clarity on how it will be taken care in the real time, and whatever the platform you have been landed, whether it is Java, whatever
.NET database or Power BI kind of reporting tool. So generally for everything there will be a 3 stages in common, that is the development stage, testing phase and production phase. So based upon our position given in our previous projects, we will showcase in our resumes. So let's see how these will vary from individual to individual stages, and who will come into which stage, and how can we showcase this in our interview point of time. And so many has a common question, like to whom we need to report, like we need to report a senior, or directly we need to report our team lead, or we need to report to our reporting manager, or we need to interact with our client on daily basis. So this is another common question I have collected from many of the folks. And the last thing is, many one are eager or already aware of the theoretical knowledge and some basic scenarios, and many of the people are looking for a real-time project. So we just want to work on a real-time project and get some hands-on experience on that, so that we can face the interviews more confidently. And even in the real-time work also, you no need of worry. Why? Because already you have worked on some real-time project. So these are the 4 to 5 topics that we try to cover in our today's session in the another 30 minutes of traveling. So just making a quick recall of the agenda. So in this session we are going to cover in real time how we will get the requirements, and what is the team size, roles and responsibilities played here. So on which stage we will be deployed, like it's a dev, testing or production. So to whom we need to report on, like a kind of real-time project. Due to lack of time, I haven't got much time to work on, but I want to trigger something, kind of mini project, or at least to understand what are the steps involved before the development of the project. So just ping in the chat box if you are clear until here without any technical issues before going to our main thing. uh, you can say yes if you are parallelly following with me, or if you have any technical issues or some other questions on the agenda, you can ping in the chat box quickly. So I'm just waiting for your responses from all the attendees. Can you please ping in the chat box if you are clear until here? Okay, perfect. So the first question is how we will get the real-time requirement. So there will be, like in the most of the companies, they will follow a technical design document, like in the MNCs, or even some of the level 3 level 2 companies as well. But in very rare cases, in order to avoid the budget of the project and manpower, they directly go with the requirements like one-to-one discussion. But as standard, definitely there will be a technical design document practice. So definitely the one who are willing to step into IT company should have the common awareness on what does this document mean, what is the purpose of this document, and really how can we use this document. So I will just go through a quick glance. Why? Because this is the most common stuff whenever you are assigned with some roles or a kind of work. Firstly, they will deal with the technical design documents in the meetings or one-to-one. But as I mentioned, it's a standard practice, but due to low budget issues or small client, or based upon the company standards, some of them will skip this step and directly jump into the real actual work. But for us, it's good to know about this document, what does it involve. So to define about a technical design document, we can say it as
it is a solution to a given technical problem. It is a specification or design blueprint for a software program or a feature. So generally, like if we are one or two persons directly, we will sit together or we will communicate in our a kind of communication channel saying I need this, this is my requirement, like that. But in real time there will be involve a kind of team size which is more or less than 5+ people. So at that scenario, to make sure all are on the same page, definitely a kind of documentation will be required. Okay, so based upon some of the guys' requests, I will go with Telugu language so that people can easily able to digest the matter. Why? Because this is the important stuff that is needed in the real time. Sorry for other folks who are joined in some other languages, but sure I will make another video in English as well available based upon your requirement. సో ఈ టెక్నికల్ డిజైన్ డాక్యుమెంట్ అనేది మెయిన్ పర్పస్ ఎలాగొస్తుందంటే, ఇప్పుడు 1 or 2 మెంబర్స్ ఉన్నారంటే మనం త్రూ మెయిల్ కానీ త్రూ ఛానల్ కానీ కమ్యూనికేట్ చేసుకుని, సో యు ఆర్ ఎ డెవలపర్ అండ్ ఐఎమ్ ఏ బిజినెస్ మేకర్, సో ఐ హ్యావ్ దిస్ రిక్వైర్మెంట్, కెన్ యూ ప్లీజ్ సో అండ్ సో అని చెప్పి తీసుకుంటాం అనమాట. బట్ రియల్ టైమ్ ప్రాజెక్ట్స్ లో మోర్ దాన్ 5+ పీపుల్ ఆర్ లెస్ దాన్ 5 పీపుల్ వర్క్ చేస్తున్నప్పుడు అందరూ ఒకే పేజ్ మీద ఉండడానికి, టు మేక్ షూర్ ఆల్ ఆర్ వర్కింగ్ ఆన్ ది సేమ్ అండర్స్టాండింగ్, ఒక డాక్యుమెంట్ అనేది కావాలన్నమాట. సో ఇది రిక్వైర్మెంట్. ఈ రిక్వైర్మెంట్ కి సో అండ్ సో కావాలి అనేది ప్రతి ఒక్కరితో మనం కమ్యూనికేట్ చేసుకోలేం కాబట్టి ఒక టెక్నికల్ డిజైన్ డాక్యుమెంట్ అనే దాన్ని మనం రెడీ చేసుకుని అది అక్రాస్ ద టీమ్ స్ప్రెడ్ చేస్తాము. సో ఆ టెక్నికల్ డిజైన్ డాక్యుమెంట్ లో ఏవైతే ఇన్స్ట్రక్షన్స్ మనం ఇస్తామో టు అచీవ్ ది అవుట్పుట్, అవి ఇండివిజువల్ వాళ్ళకి అసైన్ చేసిన టాస్క్ కి ఫాలో అవుతారనమాట. సో దీన్నే మనం ఏం చెప్తామంటే ఇట్ ఈస్ ఎ సొల్యూషన్ గివెన్ టు ఏ టెక్నికల్ ప్రాబ్లమ్. సో నా దగ్గర ఈ డేటా ఉంది, ఈ డేటా నుంచి ఈ రిపోర్ట్ కావాలి, ఇది ఒక టెక్నికల్ గా అవుట్పుట్ నాకు ఇది కావాలి అన్నదానికి ఈ టెక్నికల్ డిజైన్ డాక్యుమెంట్ అనేది హౌ కెన్ యూ అచీవ్ ఇట్ ఆర్ హౌ కెన్ వి గెట్ ద ఫైనల్ ప్రొడక్ట్ అనే దానికి ఇది ఒక సొల్యూషన్ అని చెప్పుకోవచ్చు. So the primary function of technical design document is to communicate the technical details of the work to be done to the members of the team. సో ఒక ప్రాజెక్ట్ స్టార్ట్ అయిన తర్వాత దాంట్లో డిఫరెంట్ రోల్స్ ఉంటాయి. ఎవరైతే ఆ బిజినెస్ ఓనర్స్ ఉంటారో ఆ బిజినెస్ అనలిస్ట్ ఉంటారో వాళ్ళు దే విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ దేర్ రిక్వైర్మెంట్, వాట్ దే నీడ్ ఫ్రమ్ ద రా డేటా అనేది. సో దాని తర్వాత మళ్ళీ ఆన్ సైట్ ఆఫ్ షోర్ టీమ్ అని ఉంటుంది. సో అగైన్ ఆఫ్ షోర్ టీమ్ లో మళ్ళీ టీమ్ లీడ్స్ అనే వాళ్ళు ఉంటారు. సో బేసికలీ దీస్ గైస్ విల్ కమ్యూనికేట్ విత్ ది business owners or clients and they will convert the technical requirements into technical implementation. అంటే ఇక్కడ వీళ్ళు ఏం చేస్తారంటే బిజినెస్ ఓనర్స్ దగ్గర నుంచి వాళ్ళకి ఎలాంటి రిపోర్ట్స్ కావాలి, ఆ రిపోర్ట్స్ లో వాళ్ళు ఏం చూపించాలనుకుంటున్నారు, ఆ సెక్యూరిటీ లెవెల్స్ ఏంటి, ఇవన్నీ వాళ్ళ దగ్గర నుంచి గ్యాదర్ చేసి అవి డెవలపర్స్ కి అండర్స్టాండ్ అయ్యేటట్టు హౌ టు ఇంప్లిమెంట్ దెమ్ ఆర్ వాట్ ఆర్ ది బిజినెస్ లాజిక్స్ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ దెమ్, like which visuals we need to use in our report. So in terms of going with a Power BI dashboard, what are the visuals we need to pin to dashboard from the report. So ఇలాంటి స్టఫ్ అంతా ఈ 5+ years ఎవరైతే ఎక్స్పీరియన్స్ పెడతారో 6+, 7+ ఎవరైతే పెడతారో వాళ్ళు ఇక్కడ ఎక్కువ రోల్ అనేది ప్లే చేస్తారు. సో వాళ్ళు బిజినెస్ ఓనర్స్ నుంచి రిక్వైర్మెంట్స్ ని గ్యాదర్ చేసి హౌ టు అచీవ్ ఆర్ ఇంప్లిమెంట్ దెమ్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ టెక్నికల్లీ అనేది ఇక్కడ ఈ డిజైన్ డాక్యుమెంట్ లో స్టెప్ బై స్టెప్ ఉంటుంది. సో చాలా మందికి కామన్ గా క్వశ్చన్ అడుగుతారు ఆర్ ఇంటర్వ్యూలో మేనేజర్ రౌండ్స్ లో కానీ టెక్నికల్ రౌండ్స్ లో కానీ అడుగుతారు అనమాట, హౌ యూ విల్ గెట్ ద రిక్వైర్మెంట్స్ అని. సో ఇక్కడ మనం 2 విధాలుగా ఆన్సర్ చెప్పుకోవచ్చు. ఒకటి వచ్చి we will attend the client meetings on daily or weekly basis where we will get the requirements from the client and we will work on that, and once we are done or we have any questions we will get back to them.
సో ఇది వన్ వే ఆఫ్ స్టైల్. ఇంకొకటి ఏంటంటే లైక్ ఇవి మినీ ప్రాజెక్ట్స్, స్మాల్ ప్రాజెక్ట్స్ అయితే టెక్నికల్ డిజైన్ ని స్కిప్ చేసేసి వెళ్తారు. బట్ 6 మంత్స్, 1 ఇయర్ ప్రాజెక్ట్, 1.5 ఇయర్ ప్రాజెక్ట్, మోర్ దాన్ దట్ అన్నప్పుడు డెఫినెట్లీ టెక్నికల్ డిజైన్ డాక్యుమెంట్ అనేది ఉంటుంది. సో ఈ టెక్నికల్ డిజైన్ డాక్యుమెంట్ లో ఏమంటే అసలు ప్రాజెక్ట్ స్టార్టింగ్ నుంచి ఎండింగ్ వరకు ఆ స్టెప్స్ అనేటివి ఇందులో ఉండిపోతాయి అన్నమాట. వాట్ ఆర్ ది డిఫరెంట్ డేటా సోర్సెస్, ఈవెన్ విచ్ కైండ్ ఆఫ్ వర్షన్ టూల్స్ యూ నీడ్ టు యూస్, నెక్స్ట్ డేటా సోర్స్ నువ్వు ఎక్కడి నుంచి పుల్ చేయాలి, సో క్లీనింగ్, షెడ్యూల్ రిఫ్రెష్ టైమింగ్స్ ఏంటి, సో వాట్ ఆర్ ది డేటా మోడలింగ్ యూ నీడ్ టు బిల్డ్, స్టార్ స్కీమ్ అయినా స్నోఫ్లెక్ స్కీమ్ అయినా, సో వాటిలో నుంచి బిజినెస్ రిక్వైర్మెంట్స్ ఏంటి, దాన్ని బట్టి నువ్వు డాక్స్ కోడ్ ఏం రాయాలి, ఆ లాజిక్స్ ఆర్ ఆల్గరిథం అనేది, నెక్స్ట్ ఏ కైండ్ ఆఫ్ విజువల్స్ యూస్ చేయాలి, ఎటువంటి డాష్ బోర్డ్స్ డెవలప్ చేయాలి. సో ఈ డీటెయిల్స్ అంతా చిన్న ప్రాజెక్ట్స్కి అయితే డైరెక్ట్గా మనం మీటింగ్స్లోకి జంప్ అయిపోయి క్లయింట్స్ చెప్పే వాటిని నోట్ చేసుకుని నెక్స్ట్ స్టెప్కి వెళ్తాము. బట్ మేజర్ బిగ్ బడ్జెటెడ్ ప్రాజెక్ట్స్లో ఏంటంటే ఈ టెక్నికల్ డిజైన్ డాక్యుమెంట్ అనేది మేజర్ రోల్ ప్లే చేస్తుంది, విచ్ విల్ కంటైన్ ఆల్ ది రిక్వైర్మెంట్స్ అనమాట. సో దీన్ని మనం రకరకాలుగా టెక్నికల్ డిజైన్ డాక్యుమెంట్ ఒక డెఫినేషన్ కింద మనం అండర్స్టాండ్ చేసుకోవచ్చు. సో నెక్స్ట్ ఏంటంటే గోయింగ్ ఈ టెక్నికల్ డిజైన్ డాక్యుమెంట్ లో ఏమేమి ఉంటాయంటే ఫస్ట్ వచ్చి ఆ ప్రొడక్ట్ రిక్వైర్మెంట్స్ అనమాట. సో ఈ ప్రొడక్ట్ రిక్వైర్మెంట్స్ అనేది ఏంటంటే ఇట్ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్స్ ది స్కోప్ ఆఫ్ ది ప్రాజెక్ట్. అసలు బిజినెస్ ఓనర్ కి ఏం కావాలి అనేది ఆ బిజినెస్ ఓనర్స్ ఓన్ వర్డ్స్ లో డిస్క్రైబ్ చేయబడి ఉంటుంది. సో నా దగ్గర సో అండ్ సో డేటా ఉంది, ఈ డేటా నుంచి నాకు ఈ కైండ్ ఆఫ్ రిపోర్ట్స్ కావాలి, సో ఈ రిపోర్ట్స్ మీద నేను నా బిజినెస్ రన్నింగ్ అనే దాని మీద నేను డెసిషన్స్ తీసుకోగలుగుతాను. సో ఈ విధమైనటివి ఈ ప్రొడక్ట్ రిక్వైర్మెంట్స్ అనే దాంట్లో మెన్షన్ చేస్తారు ఆ బ్లాక్ లో. సో నెక్స్ట్ ఏంటంటే టెక్నికల్ రిక్వైర్మెంట్స్. సో ఆ బిజినెస్ ఓనర్స్ కి కావాల్సిన దాన్ని మనం టెక్నికల్లీ వీ నీడ్ టు ఇంప్లిమెంట్ అండ్ గెట్ ద అవుట్పుట్ అన్నప్పుడు వాట్ యు నీడ్, ఇక్కడ రీసోర్సెస్ ఎంతమంది కావాలి, అట్ ద సేమ్ టైం ఏ డెసిగ్నేషన్ వాళ్ళు ఎంతమంది కావాలి, ఏ టూల్స్ వాడాలి, అందులో ఏ వర్షన్ ఆర్ ఏ లైసెన్స్ వాడాలి అనేటివి ఈ టెక్నికల్ రిక్వైర్మెంట్స్ లో బయటపడతాయి. ఆ ఎస్టిమేషన్ బట్టి లైక్ ఎంత డెడ్ లైన్ ఇవ్వాలి, 6 months, 1 year, 1 month. So at the same time which kind of version and what are the security levels we have used. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆ డేటా అనేది కొన్ని బిలియన్స్ లో ఉందనుకోండి, అప్పుడు కొన్ని టూల్స్ పర్ఫార్మెన్స్ వైజ్ సెక్యూరిటీ వైజ్ సపోర్ట్ చేయవు, అప్పుడు వాళ్ళు హై లెవెల్ టూల్స్కి వెళ్తారు లైక్ టాలెంట్ అలాంటివి. లైక్ స్మాల్ కైండ్ ఆఫ్ వాటికైతే మన మైక్రోసాఫ్ట్ SSISకి వస్తారు. నెక్స్ట్ రిపోర్ట్స్ అనేటివి బాగా అడ్వాన్స్డ్వి లైక్ కస్టమైజేషన్ విజువలైజేషన్ పరంగా బాగుండాలి అనుకోండి, పవర్ బిఐకి వెళ్తారు. లేదు వాళ్ళకి వేరే పవర్ బిఐ అనేది లైక్ బేస్డ్ అపాన్ కాస్ట్ కంపారిజన్ ఆర్ సెక్యూరిటీ వైజ్ అట్లా పవర్ బిఐ అనేది ఈజీలీ అవైలబుల్ టూల్ కాబట్టి పవర్ బిఐకి వెళ్తారు. ఆర్ ఎల్స్ పవర్ బిఐలో లేని ఫీచర్స్ వాళ్ళు అడిగినప్పుడు ట్యాబ్లూకి, ఈ క్విక్యూ అట్లా వేరే టూల్స్ ఎంచుకుంటారు అనమాట. అట్ ద సేమ్ టైం టీమ్ సైజ్ ఎంత ఉండాలి, నెక్స్ట్ ఆ టైం లైన్ ఎంత ఇవ్వాలి బేస్డ్ అపాన్ ది బిజినెస్ ఓనర్ రిక్వైర్మెంట్స్, దీన్ని మనం తయారు చేసి ప్రొడక్షన్ మూవ్ చేయాలంటే ఎంత టైం పట్టాలి. సో ఈ కైండ్ ఆఫ్ స్టఫ్ అంతా టెక్నికల్ రిక్వైర్మెంట్స్ బ్లాక్ లో వస్తుంది. నెక్స్ట్ టెక్నికల్ డిజైన్. సో ఇక్కడ నుంచి మనం ఇన్వాల్వ్ అవుతాం అనమాట. సో ఇక్కడ ఈ ఫస్ట్ 2 స్టెప్స్ అనేటివి మన సీనియర్స్ బకెట్ లో పడిపోతుంది. ఆ బిజినెస్ ఓనర్స్, టీమ్ లీడ్స్ వాళ్ళు చూసుకుంటారు. ఈ టెక్నికల్ డిజైన్ వచ్చేసరికి ఇక్కడ సీనియర్ సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్ డెసిగ్నేషన్ తో ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళు ఇక్కడ కీ రోల్ ప్లే చేస్తారు. మళ్ళీ ఐఎమ్ జస్ట్ రిపీటింగ్. సో ఈ ప్రొడక్ట్ రిక్వైర్మెంట్స్ లో ఏమవుతుందంటే బిజినెస్ ఓనర్స్, టీమ్ లీడ్స్ అనే వాళ్ళు ఇక్కడ బాగా ఇన్వాల్వ్ అవుతారు అనమాట. నెక్స్ట్ టెక్నికల్ రిక్వైర్మెంట్స్ కి వచ్చేసరికి టీమ్ లీడ్స్, ప్రాజెక్ట్ మేనేజర్స్ అనే వాళ్ళు కీ రోల్ ప్లే చేస్తారు. ఇది ఎందుకంటే మీరు పెట్టే ఎక్స్పీరియన్స్ కి మీరు రెజ్యూమ్ లో షోకేస్ చేసుకునే దాన్ని బట్టి ఇంటర్వ్యూస్ లో మీకు ఈ రోల్స్ అసైన్ చేస్తారు అన్న దానికోసం. సో నెక్స్ట్ టెక్నికల్ డిజైన్ కి వచ్చేసరికి ఇక్కడ ఫ్రెషర్స్ ని ఒక
5 to 7, 8 ఇయర్స్ ఎక్స్పీరియన్స్ వాళ్ళు ఈ కేటగిరీలో పడతారు అనమాట. ఇది సీనియర్ సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్ డెసిగ్నేషన్ ఉండే వాళ్ళకి బేసిక్గా ఇక్కడ కీ రోల్ ప్లే చేస్తారు. సో ఇక్కడ వీళ్ళు ఏం చేస్తారంటే మనకిచ్చిన ఆ రిక్వైర్మెంట్ కి సొల్యూషన్ ఎలాగా అనే దానికి ఆల్గరిథం రెడీ చేస్తారు. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకు వైటీడీ అనేది కావాలి. సో ఆ వైటీడీ కావాలి అనుకున్నప్పుడు దానికి కొన్ని ఫిల్టర్ కండిషన్స్ ఏమన్నా అప్లై చేయాలా? ఇఫ్ ఇన్ కేస్ ఆ ఫిల్టర్ కండిషన్స్ అనేవి నీకు విజువల్ లెవెల్లో కావాలా, పేజ్ లెవెల్లో కావాలా, ఆర్ రిపోర్ట్ లెవెల్లో కావాలా, లైక్ అక్కడ నువ్వు స్లైసెస్ యూజ్ చేయొచ్చా, లేదంటే హార్డ్ కోడెడ్ ఫిల్టర్. సో ఈ విధమైనటువంటి ఆల్గరిథం అంతా ఈ టెక్నికల్ డిజైన్ లో జరుగుతుంది. నెక్స్ట్ వచ్చి ఇంప్లిమెంటేషన్. సో ఇక్కడ డాక్యుమెంటేషన్ నుంచి మనం టూల్ కి వస్తాం. రియల్ టూల్ యూసేజ్ కి, వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్ ఈక్వల్ ఆర్ పవర్ బిఐ ఆర్ ఎనీ అదర్ టూల్ యూసేజ్ కి వస్తాం. సో ఇక్కడికి వచ్చేసరికి ఏంటంటే నెక్స్ట్ జస్ట్ ఇట్లా కేటగిరీస్ అనేటివి బ్రేక్ అవుతూ వస్తాయి. సో ఇక్కడ మనం ఈ ఫస్ట్ 2 steps లో చూసుకున్నట్లయితే ఇక్కడ టీమ్ లీడ్స్, ప్రాజెక్ట్ మేనేజర్స్ విల్ ఎంగేజ్ విత్ ది బిజినెస్ ఓనర్స్. నెక్స్ట్ ఈ 2-3 steps చూసుకున్నట్లు వస్తే టీమ్ లీడ్స్ అండ్ సీనియర్ సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్ పీపుల్ విల్ బి ఎంగేజ్డ్. నెక్స్ట్ ఈ థర్డ్ స్టెప్, ఫోర్త్ స్టెప్ వస్తే సీనియర్ సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్స్ అండ్ సాఫ్ట్వేర్ ఆర్ జూనియర్ సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్స్ విల్ ఎంగేజ్. సో ఇట్లా మన ఎక్స్పీరియన్స్ బట్టి మనం వాళ్ళు ఇచ్చే డెసిగ్నేషన్ బట్టి మనల్ని ఆ రోల్స్ లో వాళ్ళు ఫిట్ చేస్తారు అనమాట. సో లాస్ట్ టెస్టింగ్. మళ్ళీ టెస్టింగ్ వచ్చేసరికి లైక్ వన్స్ ఇంప్లిమెంటేషన్ స్టేజ్ లో సీనియర్ జూనియర్ సాఫ్ట్వేర్స్ కలిసి వర్క్ చేస్తారు. సో వన్స్ దే ఆర్ డన్ దే విల్ బి రివ్యూడ్ బై ది టీమ్ లీడ్. సో వన్స్ టీమ్ లీడ్ విల్ డన్ ఆర్ సాటిస్ఫైడ్ విత్ ద టెస్టింగ్ స్టాండర్డ్స్, సో దాన్ని ఏం చేస్తామంటే మనం టెస్టింగ్ ఎన్విరాన్మెంట్ కి పుష్ చేస్తాం. సో అక్కడ పుష్ చేసిన తర్వాత మళ్ళీ అక్కడ బిజినెస్ ఓనర్స్ అనే వాళ్ళు టెస్ట్ చేసుకుంటారు వాళ్ళు డిఫరెంట్ సినారియోస్ ని. సో వన్స్ దే ఆర్ డన్ విత్ దట్ దే విల్ మూవ్ ఇన్ టు ప్రాడ్. సో ఇది రియల్ టైమ్ లో ఈ టెక్నికల్ డిజైన్ నుంచి 20+ pages వరకు కూడా టెక్నికల్ డిజైన్ డాక్యుమెంట్స్ అనేవి ఉంటాయి. సో ఈ టెక్నికల్ డిజైన్ డాక్యుమెంట్ ని మీరు ముందర పెట్టుకునే డెవలప్మెంట్ చేసినా, టెస్టింగ్ చేసినా, ప్రోడక్ట్ చేసినా ఆర్ ఆ ప్రాజెక్ట్ అనేది ప్రొడక్షన్ సపోర్ట్కి వెళ్ళినా కూడా ఈ టెక్నికల్ డిజైన్ డాక్యుమెంట్ లో మీకు ప్రతిదీ మెన్షన్ చేసి ఉంటుంది కాబట్టి యాజ్ ఎ రెఫరెన్స్ ఆర్ సపోర్ట్ స్టిల్ వీ విల్ గో విత్ ద టెక్నికల్. సో అందుకే టెక్నికల్ డిజైన్ డాక్యుమెంట్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. సో బేస్డ్ అపాన్ దిస్ వీ విల్ గెట్ ద రియల్ టైమ్ రిక్వైర్మెంట్స్ అండ్ ఇదే డాక్యుమెంట్ యూస్ చేసి ప్రతి ఒక్కళ్ళు ఫాలో అవుతారు. ఎందుకంటే ఒక టీంలో ఇప్పుడు మనం చూసుకున్నట్లయితే బిజినెస్ ఓనర్స్ ఇన్వాల్వ్ అయ్యారు, రిపోర్టింగ్ మేనేజర్స్ ఆర్ ప్రాజెక్ట్ లీడ్స్ అంటాం వాళ్ళనే, నెక్స్ట్ టీమ్ లీడ్స్, సీనియర్, జూనియర్ ఇంతమంది ఇన్వాల్వ్ అవుతారు. వీళ్ళందరికీ ఒకటే సోర్స్ ఏంటంటే ఆ టెక్నికల్ డిజైన్ డాక్యుమెంట్. సో దీని కింద మళ్ళీ సబ్ డాక్యుమెంట్స్ వస్తాయి. ఈ డాక్యుమెంట్ ఏంటిరా అంటే ఇట్స్ ఏ కైండ్ ఆఫ్ స్టెమ్ టు ద ట్రీ. ఒక చెట్టుకి సెంటర్ పిల్లర్ ఎలాగైతే ఉంటుందో ఇట్స్ ఎ కైండ్ ఆఫ్ టెక్నికల్ డిజైన్ డాక్యుమెంట్. మళ్ళీ దానికి ఎలాగైతే బ్రాంచెస్ వస్తాయో ఈ టెక్నికల్ డిజైన్ డాక్యుమెంట్ కే మళ్ళీ ప్రొడక్ట్ రిక్వైర్మెంట్ డాక్యుమెంట్ అనేది ఒకటి వస్తుంది, నెక్స్ట్ మ్యాపింగ్ డాక్యుమెంట్ అనేది ఒకటి వస్తుంది, నెక్స్ట్ బిజినెస్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్ అలా బేస్డ్ అపాన్ ద కంపెనీ స్టాండర్డ్ బట్టి దీని బేస్ మీద మళ్ళీ సబ్ డాక్యుమెంట్స్ వస్తాయి. So we are not going into deep, but here we are focusing on the technical design document. సో చాలా మందికి క్వశ్చన్స్ వస్తాయి అనమాట. సో రిక్వైర్మెంట్స్ ఎలాగ వస్తాయంటే మనకి దీని ద్వారా వస్తాయి. సో దీంట్లో నీకు క్లియర్ గా ఉంటుంది నువ్వు ఏ టూల్ వాడాలి, ఏ వర్షనైజ్డ్ టూల్ వాడాలి, నెక్స్ట్ నీకు డేటా సోర్స్ ఏంటి, వాట్ యు ఆర్ గోయింగ్ టు యూస్ కాలమ్స్ ఆర్ మెజర్స్ ఆర్ టేబుల్స్, వాట్ ఈస్ యువర్ డేటా మోడలింగ్, స్టార్ స్కీమా, స్నోఫ్లెక్ స్కీమా, నెక్స్ట్ లైక్ డెవలప్మెంట్ కి టైం లైన్ ఎంత 6 months, నెక్స్ట్ టెస్టింగ్ కి టైం లైన్ ఎంత 30 days ఆర్ 25 days, నెక్స్ట్ ప్రొడక్షన్ మూవ్ డేట్ ఎప్పుడు, నెక్స్ట్ ప్రొడక్షన్ సపోర్ట్ ఎప్పుడు, ఇవన్నీ కూడా ప్రాజెక్ట్ స్టార్ట్ అయ్యే ముందే టెక్నికల్ డిజైన్ డాక్యుమెంట్ బ్లూ ప్రింట్ అంటారు. సో వాట్ యు ఆర్ గోయింగ్ టు డూ ఇన్ దీస్ అప్కమింగ్ డేస్ అనేది నీకు మొత్తం లైక్ ఏ ఫ్యూచర్ అనేది టెక్నికల్ డిజైన్ డాక్యుమెంట్ లో ఉంటుంది. సో నెక్స్ట్ వచ్చే క్వశ్చన్ ఏంటి, అసలు మీటింగ్స్ అంటారు. అసలు మీటింగ్స్ అంటే ఏంటి ఐటీ ఎన్విరాన్మెంట్ లో, అసలు ఏం జరుగుతాయి, వాట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు డిస్కస్ ఇన్ ద మీటింగ్స్ అండ్ వాట్ ఆర్ ద క్వశ్చన్స్ దే ఆర్ రైజింగ్ ఇన్ ద మీటింగ్స్,
హూ ఆల్ ఆర్ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ ద మీటింగ్స్. సో దీనికి చాలా మంది భయపడతా ఉంటారనమాట. సో నథింగ్, ఈ టెక్నికల్ డిజైన్ డాక్యుమెంట్ లో ఏదైతే ఉంటుందో స్టెప్ బై స్టెప్ ఫస్ట్ బిజినెస్ ఓనర్స్ నుంచి మనం రిక్వైర్మెంట్స్ గ్యాదర్ చేయాలి. వాటికి టెక్నికల్ గా వాట్ ఈస్ పాసిబుల్, వాట్ ఈస్ నాట్ పాసిబుల్, ఇఫ్ పాసిబుల్ వాట్ ఆర్ ద టూల్స్ వీ నీడ్ టు యూజ్ అనేది డిస్కస్ చేస్తాం. నెక్స్ట్ దాన్ని ఆల్గరిథం హౌ వీ కెన్ అచీవ్ దిస్ టెక్నికల్ డిజైన్ రెడీ చేస్తాం. నెక్స్ట్ దాని డెవలప్మెంట్ స్టేజ్, టెస్టింగ్ స్టేజ్, ప్రొడక్షన్ స్టేజ్. సో ఇవన్నీ స్టేజ్ బై స్టేజ్ అనమాట. సో ఈ టెక్నికల్ డిజైన్ డాక్యుమెంట్ ముందు పెట్టుకుని ఆ టార్గెట్స్ ని ఎప్పటికప్పుడు చెక్ చేసుకుంటూ ఇంకా మీటింగ్స్ అనేటివి జరుగుతూ ఉంటాయి. ఇప్పుడు జూనియర్కి ఏదైనా డౌట్ వచ్చింది అనుకోండి, సీనియర్ దగ్గరికి అప్రోచ్ అవుతాడు. సో వాళ్ళిద్దరూ లైక్ 1-to-1 అన్నప్పుడు దట్స్ ఫైన్, బట్ ఇట్స్ ఏ కైండ్ ఆఫ్ టీమ్. ఒక సీనియర్ కింద 3-5 జూనియర్స్ ఉన్నారు అనుకోండి, అప్పుడు వాళ్ళు ఒక మీటింగ్ లోకి వెళ్తారు. సో ఈ రోజు నీ స్టేటస్ ఏంటి, ఏం జరిగింది, ఎనీ ఛాలెంజెస్ యూ ఫేస్డ్, ఆర్ నీ కోడ్ రివ్యూస్ మీద ఏమైనా కామెంట్ ఉంటే ఈ కైండ్ ఆఫ్ డిస్కషన్ జరుగుతుంది. నెక్స్ట్ అదే విధంగా సీనియర్స్, టీమ్ లీడ్స్ వాళ్ళు మళ్ళీ ఒక మీటింగ్ లోకి జంప్ అవుతారు. సో ఒక ప్రాజెక్ట్ తీసుకుంటే అందులో మాడ్యూల్స్ ఉంటాయి. మళ్ళీ అన్ని మాడ్యూల్స్ ఒకళ్ళే చేయలేరు కాబట్టి మాడ్యూల్స్ ఉంటాయి. ఆ బిజినెస్ బట్టి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక కంపెనీ తీసుకున్నాం అనుకోండి, ఐటీ డిపార్ట్మెంట్ ఉంటుంది, హెచ్ఆర్ డిపార్ట్మెంట్ ఉంటుంది, మార్కెటింగ్ డిపార్ట్మెంట్, ఇట్లా మల్టిపుల్ మొబైల్ అప్లికేషన్ డిపార్ట్మెంట్. సో అందరినీ ఒకళ్ళే లీడ్ చేయలేరు కాబట్టి ఈచ్ డిపార్ట్మెంట్ ఒక మేనేజర్ ని పెడతారు. ఆ మేనేజర్ నుంచి డైరెక్టర్ అనే అతను రిపోర్టింగ్ తీసుకుంటాడు. సేమ్ ఇక్కడ కూడా అంతే. ఒకే ప్రాజెక్ట్ అయినా కూడా ఆ ప్రాజెక్ట్ లో మల్టిపుల్ మాడ్యూల్స్ ఉంటాయి కాబట్టి ఈచ్ మాడ్యూల్ కి ఒక సీనియర్ ని ఆర్ టీమ్ లీడ్ ని అసైన్ చేస్తారు. వాళ్ళకి వచ్చి వాళ్ళ కింద వాళ్ళు రిపోర్ట్ చేస్తే వీళ్ళు వాళ్ళ పై వాళ్ళకి రిపోర్ట్ చేస్తారు అనమాట. సో ఆ విధంగా ఏ కేటగిరీకి ఆ కేటగిరీకి మీటింగ్స్ ఉంటాయి. కొన్ని సినారియోస్ లో అందరూ కలిసి ఒకే మీటింగ్ అటెండ్ అవుతారు. కొన్ని కంపెనీస్ ఎలాగంటే ఎక్కడికక్కడికి స్ప్లిట్ చేసుకుని హైరార్కీ బట్టి మీటింగ్స్ ని కండక్ట్ చేస్తారు. సో దీన్ని బట్టి ఒక ఐడియా వస్తుంది మీకు. సో మీరు పెట్టిన ఎక్స్పీరియన్స్ కి, మీరు షోకేస్ చేసుకున్న డెసిగ్నేషన్ కి మీరు ఏ కేటగిరీలో పడతారు. ఇఫ్ ఇన్ కేస్ మీరు మీటింగ్ లోకి వెళ్ళాలన్నా ఆర్ రిపోర్టింగ్ చేయాలన్నా మీకు ఇచ్చిన టాస్క్లో మీరు ఏమైనా ఛాలెంజెస్ ఫేస్ చేశారా సో ఫార్, ఆర్ గోయింగ్ ఫార్వర్డ్ మీకు ఏమైనా క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయా, ఆర్ మీకు ఏమైనా సజెషన్స్ ఉన్నాయా. సో ఇలాంటివి ఆ ఎస్టిమేషన్స్ వాటి గురించి మీటింగ్ లో డిస్కస్ చేస్తాం అనమాట. బట్ నౌ డేస్ మోస్ట్లీ ఇన్ ఆర్డర్ టు రెడ్యూస్ ది ప్రాజెక్ట్ బడ్జెట్స్, ఇంతమంది మ్యాన్ పవర్ ని హ్యాండిల్ చేయడం ట్రెడిషనల్ మెథడ్ అయింది. సో ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నారంటే డైరెక్ట్ గా క్లయింట్ ప్లస్ డెవలపర్స్ ని ఎంగేజ్ చేసేస్తున్నారు. కొన్ని ప్రాజెక్ట్స్ కానీ కంపెనీస్ కానీ మధ్యలో ఈ టీమ్ లీడ్స్, ఈ మేనేజర్స్ వీళ్ళందరికీ బడ్జెట్లు అలొకేట్ చేయలేక ఏం చేస్తున్నారంటే డైరెక్ట్ గా క్లయింట్స్ ని, డెవలపర్స్ ని ఎంగేజ్ చేస్తున్నారు. ఇలాంటప్పుడే మనకి కమ్యూనికేషన్ అనేది చాలా మందికి జంప్ అయిపోతా ఉంటారు షోకేస్ రెజ్యూమ్స్ వాళ్ళు. ఎందుకంటే క్లయింట్స్ విల్ బి కమింగ్ ఫ్రమ్ మల్టిపుల్ అక్రాస్ ది గ్లోబ్, లైక్ యుఎస్ క్లయింట్, ఆస్ట్రేలియన్ క్లయింట్, కెనడియన్, ఫ్రెంచ్, జర్మనీ, జపాన్, అట్లా వాళ్ళ ఇది బట్టి. సో అలా మనం డైరెక్ట్ గా బేస్డ్ అపాన్ ది ప్రాజెక్ట్ ఆర్ బడ్జెట్ డైరెక్ట్ క్లయింట్స్ తో మనమే మాట్లాడే రిక్వైర్మెంట్స్ అనేవి తెచ్చుకునేవి కూడా ఉంటాయి. బట్ ఇన్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద కేసెస్ లైక్ there will be some team leads to whom we will report. సో జస్ట్ దీని బేస్ మీద మనకి మీటింగ్స్ ఉంటాయి అనమాట. ఆ మీటింగ్స్ లో మనం ఏం చేస్తామంటే మనం జరిగిన దాన్ని వాళ్ళు రివ్యూ చేస్తారు. అట్ ద సేమ్ టైం మనం ఏమైనా ఎర్రర్స్ ఉన్నా ఆర్ మిస్అండర్స్టాండింగ్స్ ఉన్నా ఆర్ ఎనీ కన్ఫ్యూజన్స్ ఉన్నా కూడా ఆ మీటింగ్ లో మనం డిస్కషన్ చేసుకుని టు మేక్ షూర్ ఆల్ ఆర్ ఆన్ సేమ్ పేజ్. ఫైనల్ గా ఏంటంటే ఆ బిజినెస్ ఓనర్ అనే వాళ్ళు ఏదైతే రిక్వైర్మెంట్ ఇస్తారో దానికి మీరు ఎండ్ ప్రొడక్ట్ రెడీ చేసినప్పుడే ఇట్ విల్ బి ఎ సక్సెస్ఫుల్ ప్రాజెక్ట్. అంతేగాని వాళ్ళు ఒకటి అడిగి మీరు ఒకటి చేసినప్పుడు అందరి టైం వేస్ట్, అందరి అమౌంట్ ఇన్వెస్టర్ అనేది వేస్ట్ అనమాట. సో ఇన్ ఆర్డర్ టు మేక్ షూర్ ఎవ్రీథింగ్ ఈస్ గోయింగ్ ఆన్ ఎక్స్పెక్టెడ్ స్టేజ్ బై స్టేజ్ ఆర్ స్టెప్ బై స్టెప్ మేనర్ ఈ మీటింగ్స్ అనేటివి కీ రోల్ ప్లే చేస్తాయి. సో లైక్ సింప్లీ టెక్నికల్ డిజైన్ డాక్యుమెంట్ అంటే అందులో ఇవన్నీ ఇన్వాల్వ్ అవుతాయి. సో దీన్ని బట్టి ఎవరు ఏ కేటగిరీలోకి వస్తారు అనేది తెలిసిపోతుంది. సో దీని బేస్ మీదే మనకి 1 year ప్రాజెక్ట్ కావచ్చు, 6 months ఆర్ 1.5 year 2 year ప్రాజెక్ట్స్ కావచ్చు, మీటింగ్స్ అనేటివి జరుగుతూ ఉంటాయి అన్నమాట బేస్డ్ అపాన్ ది హైరార్కీస్. సో ఇక్కడ వరకు ఎవరికైనా ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా, ఆర్ ఇఫ్ యూ క్లియర్ యూ కెన్ షేర్ యువర్ సేమ్ ఫీడ్బ్యాక్ ఇన్ అవర్ చాట్ బాక్స్.
ఓకే. లైక్ ఇప్పటిదాకా మనం జస్ట్ అజెండా చూసాం. వాట్ ఈస్ ద టెక్నికల్ డిజైన్ డాక్యుమెంట్ అండ్ వాట్ ఆర్ ఇట్ ఇన్వాల్వ్స్ అండ్ వాట్ ఆర్ ద స్టెప్స్ ఇన్ ద రియల్ టైమ్ ప్రాజెక్ట్ అండ్ బ్లా 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 బ్లా. Or just directly jumping into the technical design document overall review. So due to lack of time, I just wanted to start the real time implementation on our Krishna skill. So basic dan తీసుకుని I am going with, but there will be some kind of standards in the real time, like ఈ టెక్నికల్ డిజైన్ డాక్యుమెంట్ ఎవరు తయారు చేశారు, సో ఏ డేట్ ని తయారు చేశారు, సో వాట్ ఈస్ ద స్కోప్ ఆఫ్ ద డాక్యుమెంట్ అండ్ హూ అండ్ ఆల్ ఆర్ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ దిస్ అండ్ హూ ఆర్ రివైజ్డ్ దిస్ వన్, ఆ కంపెనీ యొక్క లోగోస్ అవన్నీ ఉంటాయన్నమాట కాంటెంట్. బట్ ఇన్ ఆర్డర్ లైక్ మనకు అంత టైం స్పెండ్ చేయడానికి డెడికేటెడ్ ఎవరు లేరు కాబట్టి, సో ఐ జస్ట్ మేడ్ విత్ సమ్ శాంపుల్ విచ్ విల్ గివ్ యూ అ సేమ్ ఇన్ఫర్మేషన్. సో ఇక్కడ ప్రొడక్ట్ రిక్వైర్మెంట్స్ అనమాట. ఐ డోంట్ వాంట్ టు గో త్రూ ఆల్ దీస్ అండ్ డోంట్ వాంట్ టు మేక్ అగైన్ ఏ స్కూల్ ఆర్ కాలేజ్ ఎన్విరాన్మెంట్. సో ఈ డాక్యుమెంట్స్ అనేటివి నేను మీకు షేర్ చేస్తాను. సో దీని బేస్ మీద మీరు వర్క్ చేసి నాకు ఎండ్ ప్రొడక్ట్ అనేది ఇవ్వండి. జస్ట్ లెట్స్ ఇమాజిన్ దట్ యూ గాట్ సమ్ ఆఫర్ అండ్ యు ఆర్ అసైన్డ్ విత్ సమ్ వర్క్ ఇన్ ద రియల్ టైమ్. సో మీరు వన్స్ డిప్లాయ్ అయిన తర్వాత, వన్స్ యూ గెట్ ఆల్ ద యాక్సెస్ ఆన్ క్రెడెన్షియల్స్ ఆర్ యాక్సెసరీస్ యూ నీడ్, సో మీకు ఏం చేస్తారంటే ఈ కైండ్ ఆఫ్ కేటీ డాక్యుమెంట్స్, టెక్నికల్ డిజైన్ డాక్యుమెంట్స్ అనేటివి మీకు ఇస్తారనమాట. సో జస్ట్ నేను ఇంకా దీని గురించి ఇన్ డీటెయిల్గా వెళ్ళను. సో టెక్నికల్ డిజైన్ డాక్యుమెంట్ అంటే ఏంటి, అందులో ఏముంటాయి, సో దాన్ని అర్థం చేసుకుని మనం ఏం చేయాలి అనేది నేను ఇక్కడ మీకు క్లియర్గా మెన్షన్ చేశాను. సో రియల్ టైంకి వెళ్ళిన తర్వాత ఈ విధంగా మీకు వర్డ్ డాక్యుమెంట్ లో ఇక్కడ బ్లాక్స్ ఉంటాయి. సో అసలు ప్రొడక్ట్ ఏంటి, వాట్ ఈస్ ద రిక్వైర్మెంట్, సో వీ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్ దిస్ అండ్ వీ నీడ్ టు ఏబుల్ టు ఇంప్లిమెంట్ ప్రాక్టికల్లీ. సో ఇక్కడ షోకేజ్డ్ వాళ్ళు జంప్ అయిపోతా ఉంటారు. సో నెక్స్ట్ I will share this document to all our members. సో అదే విధంగా టెక్నికల్ రిక్వైర్మెంట్స్ అనమాట. సో ఇక్కడ లైక్ విచ్ కైండ్ ఆఫ్ టూల్ యూ నీడ్ టు యూస్ అండ్ వాట్ ఈస్ ద వర్షన్. మీ రెజ్యూమ్స్ లో కూడా మీరు చూసుకున్నట్లయితే పెడతా ఉంటారు. సో అండ్ సో క్లయింట్, సో అండ్ సో ప్రాజెక్ట్, దిస్ ఈస్ మై రోల్ అండ్ దీస్ ఆర్ ది ప్లాట్ఫామ్స్ ఐ హావ్ యూజ్డ్, ఎంఎస్ ఎక్సెల్, పవర్ బిఐ, ఎస్ఎస్ఏఎస్, ఎస్ఎస్ఆర్ఎస్, టాబ్లెట్, చాలా పెడతా ఉంటారు. సో బేస్డ్ అపాన్ దిస్ ఓన్లీ వీ విల్ ప్రిపేర్ దట్. సో టెక్నికల్ డిజైన్ అనమాట. సో చాలా మంది అడుగుతూ ఉంటారు, టేబుల్ అంటారు, కాలమ్ అంటారు, మెజర్ అంటారు, వైటీడీ, ఎంటీడీ అంటారు, అసలు ఏంటి ఇవన్నీ రియల్ టైంలో ఎలాగ వస్తాయని. సో ఈ జస్ట్ గో త్రూ ద స్టెప్స్. ఇక్కడ ఏమి ఇచ్చారో సేమ్ రియల్ టైంలో కూడా ఇలాగే ఉంటుంది. సో యూ జస్ట్ గో త్రూ ద స్టెప్స్ వన్ బై వన్ అండ్ if you have any doubts you can mention in the comment section of the same box, or for our students we have active WhatsApp groups, there we will be in touch with you. So I just don't want to go through all these. I will share you the documents to your mail IDs and you just go through టెక్నికల్ డిజైన్ డాక్యుమెంట్ అంటే ఏంటి, ఎలాగ ఉంటాయి, ఎలా రిక్వైర్మెంట్స్ వస్తాయి, ఆ రిక్వైర్మెంట్స్ మనం అర్థం చేసుకుని ఎలా విజువల్స్ అవి ఇవి మనం ఓన్ గా డెవలప్ చేస్తాం అనేది. అట్ ద సేమ్ టైం దేర్ విల్ బి వన్ గైడింగ్ పార్ట్ అనమాట. సో ఏమైనా షార్ట్ ఫార్మ్స్ వాడినా, ఏమైనా స్టాండర్డ్స్ వాడినా, ఆర్ వాట్ ఆర్ ద కాలమ్ డెఫినిషన్స్ అనేటివి కూడా ఆ టెక్నికల్ డిజైన్ డాక్యుమెంట్ లో క్లియర్ గా మెన్షన్ చేస్తారు. So here I am just giving you one Excel. So whatever we mentioned in the technical design document. So for our case, the Excel is the source data. If you are interested, you can pull it into our SQL Server database using import utilities, or directly you can connect to this Excel from our Power BI desktop. And you can develop the reports or visuals and behind the measures used in them. So I will share this technical design Word document and the raw source file where we have around 1,20,000 records and almost 32 columns in a single table, which is almost near to the real-time stuff. And finally, the end product that I need from you is based upon the technical design document. If you can go through, it's a kind of first startup of real-time scenarios for us. So basically, మీరు ఆ టెక్నికల్ డిజైన్ డాక్యుమెంట్ కనుక బాగా స్టడీ చేసి ఫైనల్ గా ఈ కైండ్ ఆఫ్
output anedi you should be able to create on your own, or else you can do a teamwork. సో ఫైనల్గా ఏంటంటే డేటా బిజినెస్ అనాలిసిస్ కోసం విజువల్స్ అనమాట. సో జస్ట్ కంపేరింగ్ దర్ బిజినెస్ ఇన్ ద ప్రీవియస్ ఇయర్ హౌ ఇట్ ఈస్ అండ్ ఇన్ ద ఆన్ గోయింగ్ ఇయర్ హౌ ఇట్ ఈస్. నెక్స్ట్ కంపేరింగ్ విత్ ద బిజినెస్ based upon the multiple sectors they have. So if they want to see their data analysis in terms of visuals, they will go with the bookmark option. And if the same data, if they want to see in the tabular format, they will go with this one. So for this, we will create some of the measures as specified in the technical design document and the date dimension table with the DAX approach or whatever Power Query, whatever you are familiar with. So finally, the expectation from you guys is real time లో టెక్నికల్ డిజైన్ డాక్యుమెంట్ ఎలా ఉంటుంది. సో దాన్ని మనం అర్థం చేసుకుని how can we develop a Power BI report. So if you are familiar with this, the same thing, you instead of putting some dummy projects and dummy roles and responsibilities in your resumes and getting fear on how to explain them, if you can clearly go through the same thing, you can explain as a real-time project and your roles and responsibilities with confident. So our Krishna skills wall me mail IDs మా దగ్గర ఉన్నాయి కాబట్టి I will share with you. But if in case any new joiners are there in this video, they can share their mail IDs in the chat box later or now itself, who are interested to get these documents and start to work on this. So here I am ending my session, and if anyone have any questions, they can raise in the chat box. Or if you are clear until here and you are waiting for the documents from me, even you can say, you can mention that in the chat box. So guys, I am done with my stuff. Just splitting the members into 3 categories. If anyone have any questions on the so far, you can raise it in the chat box. And the others who are out of Krishna skills, if you want these documents so that you can start working on the real-time project, you can share your mail IDs in the chat box now itself or later in the comment section when it is enabled. And the followers, if you are done and if you have no doubts, you can mention it in the chat box so that I will start sharing the files. Okay, like to our Krishna skill members, I will share you the documents in another 5 minutes, and you can start dropping off from the call by mentioning it in the chat box, dropping. And the out of our team, if anyone want this, they can share their mail IDs here. I will share the files to them. So guys, just a last announcement. If you are clear until here, can you please mention in the chat box? And also, if you are going to drop off, please mention in the chat box drop off so that I will be aware.
Okay, guys, like so far I haven't received any questions from anyone. So here I'm ending the session. Still, last announcement: if out of anyone wants these documents to them, please specify their mail IDs in the comment box so that I will be sharing. Also, our details will be available in further contact in our YouTube channel description. To there we have provided our contact number and mail IDs. Thanks for your cooperation.